Welcome to mathematics class, trigonometric ratios, part 12. Let us solve some problems. If ABC are real numbers, then prove that sin A plus B plus C is equal to sin A cos B cos C plus cos A sin B cos C plus cos A cos B sin C minus sin A sin B sin C. So this is multiple angles. Now let us solve it. Solution for first one, sin A plus B plus C. Now let us write sin A plus B plus C. Take A plus B as one unit and compare this with A plus B formula. So this A plus B is A, C is B. We know sin A plus B formula. Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. And replacing here A is equal to, put A is equal to A plus B, and in place of B is equal to C in this. So sin A cos B, sin A, second angle is C cos B, plus cos A sin B ante ikkada first A plus B, second C. So A ante first angle, ikkada A plus B, B ane second angle C. Again sin A plus B expanding, sin A cos B plus cos A sin B into cos C plus expanding cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. This is cos A plus B formula into sin C as it is. So in this second step, expanding sin A plus B, cos A plus B, and into cos C into sin C as it is. Now multiply inside with cos C and second term with sin C. Sin A cos B into cos C. Sin A cos B into cos C plus cos A sin B cos C. Cos A sin B cos C. Similarly, second term also multiply the bracket with sin C. So first term into sin C, second term into sin C.
cos A, cos B, sin C, sin A, sin B, sin C. So this is the expansion of sin A plus B plus C. Now second bit, sin A plus B minus C, A plus B minus C. Same thing, you can write it, only change sign. This is minus. In between, you will get minus. Everything will be same. Sin of A plus B minus C. So you can write sin A, use sin A minus B formula. Expanding this. Sin A minus B. Sin A cos B minus cos A sin B. This is A minus B, you will get minus in between. Now again, expanding sin A plus B. Sin A cos B plus cos A sin B into cos C minus expanding cos A plus B. Cos A plus B, cos A cos B. You will get minus for cos A plus B. Sin A sin B. This is cos A plus B formula into sin C. Multiplying first bracket with cos C. Sin A cos B cos C. S C C. So A angle S B cos and cos C. S C C C S C C S C. So minus into this becomes minus C C S C C S minus into minus plus S S S S S S. That is sin 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 ABC. So this is small change. If you take minus, in that way you can derive A plus B plus C, A minus B plus C, or A plus B minus C. Next, third, cos A plus B plus C. Cos A plus B plus C. You write it as cos of A plus B plus C. Now use cos A plus B formula. Cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. Again, expanding cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B
into cos C minus sin A plus B formula. Sin A cos B, sin A cos B plus cos A sin B into sin C. So writing cos A plus B, sin A plus B formula, expanding. Now multiply first bracket with cos C. Cos A cos B cos C. Cos A cos B cos C. First term minus second term sin A sin B cos C. Sin A sin B cos C. Third term minus sin cos sin. Sin cos sin. Minus into plus minus cos sin sin. Cos sin sin. So this is cos A plus B plus C formula. So similarly, you can expand cos A minus B minus C also. Cos A minus B minus C. Next bit, fourth one, cos A minus B minus C. Almost similar. First, take it A minus B as one unit, A minus B minus C. So use cos A minus B formula. Cos A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. Cos A minus B will get plus cos A cos B plus sin A sin B. So here A is A minus B, the second angle B is C. Next, expand cos A minus B again. Cos A cos B plus sin A sin B. This is cos A minus B into cos C plus expand sin A minus B. Sin A cos B minus cos A sin B. This is sin A minus B formula into sin C. So this is how we expand multiple angles. Multiplying with cos C. Cos A cos B cos C. Cos A cos B cos C first term plus sin A sin B cos C. Sin cos minus plus sin cos sin. Sin cos sin minus cos sin sin. Cos sin sin. So this way you can expand cos A plus B plus C or cos A minus B minus C. Next, fifth bit. Tan A plus B plus C. Tan A plus B plus C formula. Okay. Similarly, first take A plus B as one first angle, C as second angle,
So using tan A plus B formula, here first angle is tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. This is tan A plus B formula. Again expanding tan A plus B numerator. Tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B plus tan C. This is numerator divided by, and denominator 1 minus, expand tan A plus B, tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B into tan C. So this is numerator and denominator. Now, taking the LCM in numerator, you take numerator LCM 1 minus tan A tan B. So here first term tan A plus tan B, tan C into this denominator, multiplying this 2 plus 1 into tan C minus tan A tan B into tan C minus tan A tan B into tan C. So this is numerator and divided by, taking LCM in denominator also, 1 minus tan A tan B LCM denominator haramlo kuda LCM 1 minus tan A tan B. So 1 into this one. So 1 into anything 1 minus tan A tan B. Then multiply cheste 1 into LCM. So ikkada ఈ tan C తోనే tan A tan B ని మల్టిప్లై చేస్తే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ tan A into tan C మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, సెకండ్ టర్మ్ కూడా మైనస్ అవుతుంది, tan B into tan C. చాలా ఈజీ, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇది tan A tan C tan B tan C, మైనస్ బ్రాకెట్ ముందు ఉంది కాబట్టి రెండు టర్మ్స్ నెగిటివ్ అవుతాయి. సో ఇది న్యూమరేటర్ లో ఎల్సిఎం తీయడము, డినామినేటర్ లో ఎల్సిఎం తీయడం. ఇక్కడ ఈ ఎల్సిఎం న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్. పైన ఏముంది, tan A ప్లస్ tan B ప్లస్ tan C, tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C. This is numerator. So denominator lo 1 minus
tan A, tan B first term. Tan A, tan B. Second is minus tan B, tan C. Adalo rasuna. Tan B, tan C. Tan C, tan A. Tan C. Tan A, tan C, and tan C, tan A, both are same. A into B or B into A. Don't get confused. I'm writing in an order. A, B, B, C, C, A, cyclic order. So this is the tan A plus B plus C formula. So this can be written in short. So tan A plus B plus C, you can write tan A plus tan B, sum of cyclic ABC. So sigma tan A minus product can be written as pi into tan A divided by 1 minus sigma tan A into tan B. So product of two angles AB, BC, CA. So the short form lo itla sigma pi ani రాయొచ్చు. దీన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఇంకా సింపుల్ గా ఇది S1 S3 1 మైనస్ S2 అని కూడా సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ సిగ్మా సమ్ ఆఫ్ వన్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ S1, ఇది S3 1 minus S2. You can remember this in this way also, where S1 ante sigma tan A ante tan A plus tan B plus tan C. S3 ante tan A into tan B into tan C. S2 ante tan AB tan of BC tan of CA ante tan A tan C. So we short ga itla you can remember them. So next cot. Similarly, you can write cot A plus B plus C. మీకు ఫార్ములాలు ప్రాక్టీస్ అవుతాయి ఇవి ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల. సో యూ డూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దిస్. సిమిలర్ టేక్ A plus B plus C. A plus B as first angle and C as second angle. Cot A plus B formula. Cot A cot B minus 1 divided by cot B minus cot A. Cot B plus cot A. So this is cot A plus B formula. So in place of A, I am taking A plus B, in place of B, C. This is cot A plus B formula. So next, cot again A plus B. Numerator low, cot A, cot B minus 1 by cot B plus cot A into cot C minus 1 divided by cot C cot A plus B. Cot A cot B minus 1 by cot B plus cot A. So this is numerator and denominator. Taking LCM, cot B plus cot A in numerator, cot B
cot B plus cot A. So multiplying with cot C, cot A, cot B, cot C, cot A, cot B, cot C, 1 into cot C minus cot C. 1 into this one, cot B plus cot A minus cot B minus cot A. Simple LCM ఏం చేయడం లేదు, ఓన్లీ న్యూమరేటర్లో LCM తీస్తే అది వస్తుంది. And divided by this is డినామినేటర్లో కూడా LCM cot B plus cot A అని, cot B plus cot A. So cot C into this 2, cot C into cot B plus cot C into cot A. Cot C into cot B plus cot A అంటే రెండు cot C cot B, cot C cot A plus ఇక్కడ ఏముంది cot A cot B minus 1, cot A cot B minus 1. So numerator లో denominator లో LCM will get cancelled. LCM will get cancelled. And one thing, multiply numerator and denominator with negative. So I am multiplying numerator and denominator with minus. So minus plus plus minus. So cot A, cot B, cot C positive either. So cot A plus cot B plus cot C. This is minus. Cot A, cot B, cot C. This is numerator. గుర్తులు మారుస్తున్నాం. డినామినేటర్ కూడా ఆర్డర్లో రాస్తే AB, BC, CA minus 1 plus 1 అవుతుంది. 1 minus cot A, cot B, cot B, cot C, cot C, cot A. Because cyclic లో రాశాను. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, therefore ఇది cot A plus B plus C ఫార్ములా. ఇది సమ్ ఆఫ్ అని రాయొచ్చు, సిగ్మా cot A. ఇది ప్రోడక్ట్ కాబట్టి పై cot A 1 minus sigma cot A cot B and right. So this is how we expand A plus B plus C angles. Now let us take up one more problem from the exercise 6C, Roman 3rd, first question, first bit. If A minus B is equal to 3 pi by 4, if A minus B is equal to 3 pi by 4, then show that so that 1 minus tan A, 1 minus tan A into 1 plus tan B is equal to 2. 1 minus tan A into is equal to
2. Now take the given a minus b is equal to 3 pi by 4. So that is equal to 3 into 45 degrees. 90 plus 90 plus, this can be written as 180 plus 45. 345 degrees. 45 plus 45 plus 90 plus 45. This is in the low. Three into 45 ante దీని ఏమని రాయొచ్చు 45 plus 45 90 plus 45 అని తీసుకున్నాం 3 pi by అంటే 135 degrees అన్నట్టు. So now take tan both sides. రెండు వైపులా tan తీసుకుంటే tan a minus b tan a minus b is equal to tan 90 plus 45. Tan a minus b expand cheste tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. Tan 90 plus theta second quadrant lo untundi. Idi 90 plus ante belongs to second quadrant and tan is negative in second quadrant. For 90 tan changes to cot, so this becomes cot 45. That is 1 minus cot 45 is minus 1. So remember, tan 90 plus theta is minus cot theta. So multiplying, cross multiplying, tan a minus tan b minus 1 into 1 plus tan a tan b. Minus to multiply cheste sign change avutundi. Minus 1 minus tan a tan b. Now bring 1 this side and this tan a tan b right side. 1 left side ku raste minus 1 plus 1 avutundi. So this tan b ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. tan b ఇది మైనస్, ఫస్ట్ మైనస్ tan a, ఇది ప్లస్ tan b. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ tan a tan b. ఇప్పుడు add 1 both sides. ఇరువైపులా ఒకటి కలపగా, సో 1 plus 1 లెఫ్ట్ సైడ్, ఇక్కడ 1 రైట్ సైడ్ కూడా యాడ్ చేసినాం. సో ఈ 1 అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. 1 రాసి మైనస్ tan a యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది, ప్లస్ ఇందులో tan b కామన్ తీస్తే ఈ రెండిట్లో నుంచి tan b కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది, ఇక్కడ tan a మిగులుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఇది 1 plus 1 2 లెఫ్ట్ సైడ్, అగైన్ 1 minus tan a 1 minus tan a, ఇది
కామన్ గా రాస్తే 1 మైనస్ tan A. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 1 మిగులుతుంది ఫస్ట్ టర్మ్ లో. ఇక్కడ tan B మిగులుతుంది ప్లస్. So this is the required answer. 1 minus tan A into 1 plus tan B is equal to 2 is the required answer. So we will continue some more problems in the next class. Thank you. Thank you for watching. Keep watching all the videos regularly. And do subscribe this channel. Intermediate Mathematics is freely available for all the students across the world. So do subscribe this channel and press the bell button. You will get notices, you will get updates from this channel.